Why? Why slacht? Kakin anwe nal tsaris pahlokhoy. Hapahlokhoy kul sinya yachaten. Lord kutat hoi kul sin yachaten. Kul hoi kul sin zu kaisen. Atsen. Hati khastapna, hati khastap. Okay. La khast. Humma slacht. Stem. Kakin pusla hoi an winas khonam. Hap hoi kul sin klauten. In Chanal khonam khan lot kuta khoyko sin klauten ku khoyko sin okapiten. Oh. Temis. Oh, gast. Why nenuis at wiklimet? Why nenawis at wiklimet? Why has halte pesnak seluch is quist koyachen utla Knxcutens in siilich chenaks. Hello, good day, my relatives. My name is Levi Bent, and this is the help tutorial for the N1 book. Today's lesson is 41. Smeet my musl uppings at Knx, places to go in the city. Ho hoy, let's get right into it. Go and chow chint. Repeat after me. Hap hoy ko sin klauten. Hap hoy ko sin klauten. Ki ku hoy ko sin qaltilchten. Ki ku hoy ko sin qaltilchten. Lut kuta hoy ko nmrimsten. Lut kuta hoy ko sin nmrimsten. Hap hoy ko nchukaisten. Hap hoy ko nchukaisten. Ki ku hoy ko sin yachaten. Ki ku hoy ko sin yachaten. Lut kuta hoy ko sin atzmen. Lut kuta hoy ko sin atzmen. Hap hoy ko sin okapiten. Hap hoy ko sin okapiten. Ki ku hoy ko sin Knxcutens. Ki ku hoy ko sin Knxcutens. Lut kuta hoy ko sin stalquten. Lut kuta hoy ko sin stalquten. Hap hoy ko nsiolquten. Hap hoy ko nsiolquten. Ki ku hoy ko sin pulchten. Ki ku hoy ko sin pulchten. Why hastes chkulampi pes naksiluchul apana chhoy we atzent pa hay splimchen. Hap hoy ko sin klauten. Hap hoy ko sin klauten. Ki ku hoy ko sin qaltilchten. Ki ku hoy ko sin qaltilchten.
Lut kuta huikelten marimsten. Lut kuta huikelten marimsten. Hap huikelten chukaisten. Hap huikelten chukaisten. Ki ku huikelsen yayachaten. Ki ku huikelsen yayachaten. Lut kuta huikelsen aatmen. Lut kuta huikelsen aatmen. Hap huikelsen ulkapiten. Hap huikelsen ulkapiten. Ki ku huikelsen KNSCUTENS. Ki ku huikelsen KNSCUTENS. Lut kuta huikelsen stalukten. Lut kuta huikelsen stalukten. Hap huikelsen siulkten. Hap huikelsen siulkten. Ki ku huikelsen pulchten. Ki ku huikelsen pulchten. Why has this kulampi pisnak seluch tali has lesson 41. Way to go. Now I'm going to help you out. In this lesson we get to see the plural form of the transitive. The question is, hap hui. The pa is from manim chlump, you folks. The ku is me and you. Me and you make ku, so the answer is ku hui. Always make sure to put the k. It's a hard K, k. That's two. When you're going from, it's tol. So keep up the good work. It changes a little bit plural, but I know you can handle it. All right. Peace nak selig white ninuis at Wigselman.